Hello everyone, welcome to my channel Excel Max in Board. நம்ம இதுவரைக்கும் போட்ட வீடியோஸ்ல matrices ஓட introduction-உம் அதோட basic operations and types of matrices பத்தி சொல்லிருந்தோம். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி sums போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ for example, இப்போ இந்த sum எடுத்துக்கோங்க. If A matrix is equal to இப்படி கொடுத்தாச்சு, then A plus A transpose is equal to I matrix-னு mention பண்ணிருக்காங்க. Find alpha. Very simple. So A plus A transpose is equal to I ன்னு சொன்னதுனால என்ன பண்ணலாம் ஏவையும் A transpose I think you all know, you all remember நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா பழைய வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. Interchanging of rows and columns. So இது A matrix அப்படியே எழுதியிருக்கேன். இது A transpose matrix. So if I add, it becomes, so matrix addition, if the order is same, we can add the matrix. Of course, we can add the matrix here. Add பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு resultant matrix வருது. 2 cos alpha and 0, 0, 2 cos alpha. So it is given as I matrix, right? So I can equate this to I matrix. I matrix means identity matrix. So equate பண்றேன். Two matrices are equal. Obviously, the corresponding elements are same அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உள்ள வருது. So 2 cos alpha is equal to 1. So cos alpha is half. So alpha வந்து obviously pi by 3 அப்படின்றத நம்ம இங்க fix பண்ணிடலாம். So find alpha ன்றதான் கேள்வி. So we have found what is alpha. Alpha is pi by 3. Next we'll move on to this sum. A matrix கொடுத்தாச்சு, whose order is 2 by 2. Now இப்போ வந்து A square, also it is given A square is equal to I matrix, right? A square is equal to I matrix mention பண்ணிருக்காங்க. Now you have to find the relation. Is not asking you to find the value of alpha, beta அதெல்லாம் கேட்கல. Relation என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க, right? இப்போ A square equal to I, obviously A square na not squaring of every element again. அப்போ A square எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதும் நம்ம ஆல்ரெடி டீச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ A square na என்னது A into A, ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை we are going to multiply. So multiplication of matrices எப்போ possible அப்படின்னும் நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோஸ்ல போட்டிருக்கோம். So now the order of the resultant matrix எப்படி இருக்கும்னா 2 by 2. So 2 by 2 matrix இருக்கும். So I have generated a 2 by 2 matrix. First matrixல இருந்து row-வை mention பண்ணுங்க. Second matrixல இருந்து column-வை mention பண்ணுங்க. So first matrixல இருந்து row பார்த்தீங்கன்னா, so this is the row of first matrix, right? So அது first row-ங்கிறதுனால alpha beta alpha beta first row-ல fix பண்ணிருக்கேன். Next, second la on the alpha, gamma minus alpha. So this I have fixed in the second row of the resultant matrix, gamma minus alpha. Second idile nama enna sonnom, second matrix la irundhu column edutukonga appdi nama sollirnom. So column, you see first column alpha gamma, so that I have fixed column 1 here in the respective column 1. Here second column is beta minus alpha. Adu appdi second column la inga fix panniyaachu, right? இப்போ என்ன பண்ணலாம், we have to simply multiply பண்ணுங்க. alpha into alpha, alpha square, beta into gamma, beta gamma. So like that every multiplication goes alpha beta, beta minus alpha, alpha gamma minus alpha gamma. So respective multiplication பண்ணி we have added, and this is the resultant matrix. Alpha square plus beta gamma 0, 0, alpha square plus beta gamma. It is given A square equal to I matrix mention பண்ணதுனால I have equated to identity matrix 1 0 0 1. Is asking me only the relationship. So I can equate the corresponding elements are same. Here the corresponding element is alpha square plus beta gamma, and here it is 1. So I can equate the corresponding elements, and I have ended up with this relation alpha square plus beta gamma equals 1. Let me move on to the third question. If A and B are symmetric matrices of same order, and then AB minus BA is skew symmetric. So he's saying this, let us prove that AB minus BA is skew symmetric, right? அப்ப skew symmetric ஓட condition என்ன, last videoல சொல்லிருந்தோம் நம்ம, A transpose is equal to negative A அப்படி இருந்தா அது skew symmetric அப்படின்னு நம்ம mention பண்ணிருந்தோம் இல்லையா? So இப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்ப கொடுத்திருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் என்னது, AB minus BAங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. So அதை நான் P மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். So இப்போ இதை நம்ம we have to transpose and check. Transpose பண்ணா என்ன வருதுன்னு we have to check. So what is P transpose? It is nothing but AB minus BA the whole transpose.
இப்போ a minus b the whole transpose னா தனித்தனியா transpose ஆயிடும் right இப்போ multiplication இந்த கான்செப்ட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லிருக்கோம் ab the whole transpose is b transpose a transpose அப்படின்றத நம்ம போன வீடியோல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் so இந்த ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியணும் so it is b transpose into a transpose அதே மாதிரி ba the whole transpose is a transpose b transpose next stepல b transpose a transpose ba வாவே மாறிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா கொடுத்த questionல a and b are symmetric what do you mean by symmetric symmetric ஓட condition என்ன a transpose equals a b transpose equals b இது அவங்க already given in the question so இந்த இடத்துல b transpose பதிலா b ன்னு substitute பண்ணியாச்சு a transpose பதிலா a ன்னு substitute பண்ணியாச்சு இங்கேயும் அதேதான் a transpose பதிலா I have replaced by a b transpose பதிலா I have transposed by b right then I have pulled off the negative sign outside then it becomes AB minus BA பாருங்க கொடுத்த matrix ஓட opposite sign வருது which is equal to negative P so P transpose is negative P hence I have proved that it is skew symmetric that is what he has asked me to prove then it is skew symmetric which we have done it right let me move on to the next sum A matrix is equal to this it is a matrix of 2 by 2 find the value of K what is the condition given a square equal to ka minus 2i so I am taking that condition a square equal to ka minus 2i since he has asked me to find ka மட்டும் ஒரு side வச்சிட்டு இந்த minus 2i I have brought in this side so it is a square plus 2i மாறி இருக்கு again what is a square is a matrix into a matrix yeah so as usual matrix multiplication panni we have ended up with this answer so resultant matrix 2 by 2 namakku theriyum so we have done it with 2 by 2 and got the answer now ipo ka is equal to this matrix appdin vandirchu so k enna artham every element of k need to be multiplied by every element of a need to be multiplied by k so it is 3 into k minus 4 into k 4 into k and minus 2 into k that is what we have written here and two matrices are equal the corresponding elements are same hence 3k equal to 3 therefore k equals 1 that is what we have got right next we move on to the next sum construct a 3 by 4 matrix இப்போ matrix கொடுக்கல நாமளே construct பண்ண சொல்லிட்டாங்க 3 by 4 matrix அப்படினா என்ன அர்த்தம் 3 row 4 column so this is the general form of a 3 by 3 matrix and how the element will be that is what is given here aij equal to half of aij equal to half of modulus minus 3i plus j is condition this is how the element will look like so you have to construct you have to frame the matrix right so a11 ana artham I is 1 j is also 1 so substituting in the respective column say a11 half of modulus minus 3i plus 1 I irukra idla 1 j irukra idliyum 1 potiruken so minus 3 into 1 plus 1 like that it has been substituted and we have got this answer we have constructed the 3 by 3 matrix புரியுதுங்களா so element எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு general form கொடுத்திருக்கான் நான் இப்படி பண்ணிருக்கேன் நீங்க வேணும்னா தனியா a11 என்ன a12 என்ன தனித்தனியா எடுத்து எழுதிட்டு ஃபைனலா இந்த மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் ஆன்சர்ல கொடுத்தா போதும் நான் மொத்தமா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இப்படியே போட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணா a11 equal to a22 equal to தனித்தனியா எடுத்து எழுதி finally you can end up with the answer right next sum a matrixum b matrixum கொடுத்தாச்சு c matrix is also given so let a b and c matrices are given find a matrix D such that CD minus AB equal to 0. So this is the condition given CD minus AB equal to 0. So I am taking that step here. So CD equals AB. இப்போ right hand side A matrix na என்னன்னு தெரியும் B matrix na என்னன்னு தெரியும் similarly left hand side ல நமக்கு C matrix தெரியும் D matrix தெரியாது but D matrix ஓட order 2 by 2 நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ஏயும் 2 by 2 பியும் 2 by 2 resultant matrixum 2 by 2 so அதனால இங்க C 2 by 2 Dயும் 2 by 2 இருந்தாதான் we'll get this answer so we have multiplied the corresponding elements so corresponding elements multiply பண்ணி so it is first row into first column we have done it and we have ended up with these four equations again A யும் C யும் வெச்சு ரெண்டு equation வந்திருக்கு B யும் D யும் வெச்சு ரெண்டு equation வந்திருக்கு
Solving these equations as pair of linear equations method a என்ன c என்ன அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி இங்கேயும் pair of linear equationsல we solve this and get what is the answer for b and d. ஏன்னா question வந்து find the matrix d. இப்போ matrix d என்ன நம்ம ABCD அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டை matrix D ல fill பண்ணி வச்சிருக்கோம். So we should find what is ABCD and we have found what is ABCD. அது matrix representationல கண்டிப்பா பண்ணணும். So you should write matrix D as like this. Matrix D is equal to A matrix A ஓட value என்ன minus 191 191 B ஓட value negative 110 C oda value 77 and D value is 44 because he is not asking you what is ABCD, he is asking you what is D matrix, hence I should end up with the matrix as an answer. So அதனால இந்த D matrix ஓட answer கண்டிப்பா இப்படி represent பண்ணணும். Next find the matrix X such that next question such that X into this matrix is equal to the resultant matrix on the right hand side, right? இப்போ X matrix multiplication கொடுத்ததுனால order may not be the same. இப்போ addition subtraction order same தான் இருக்கணும்ன்றது ரூல். மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு order may not be the same, right? அதனால இப்போ X matrix ஓட order என்னன்னு நமக்கு தெரியணும். அது தெரியறதுக்காக இப்போ நான் என்ன பண்றேன் X matrix ஓட ஆர்டர் எனக்கு தெரியல பட் இந்த matrix ஓட ஆர்டர் 2 rows 3 columns அப்படின்னு என்னால தெரியுது. அதே மாதிரி resultant matrix ஓடதும் 2 row 3 columns அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்? இது 2 rows and 3 columns. இப்போ அப்ப X matrix ஓட ஆர்டர் எப்படி இருக்கும்? when 2 matrix multiplication is possible, X matrix ஓட காலமும் இந்த matrix ஓட ரோவும் சேமா இருக்கணும். அப்போ X matrix ஓட காலம் வந்து 2 அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Resultant matrixல இது வந்து X matrix ஓட ரோவா இருக்கும். So it is 2 by 2 matrix. So X matrix ஓட ஆர்டர் முதல்ல என்ன அப்படிங்கறத ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் நம்மளால அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷனை ஜெனரேட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இப்போ எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் 2 by 2 அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. A into first row into first column, it goes like this, right? So multiplication again திருப்பி பண்ணிட்டே தான் ஞாபகம். First row into first column, first row into second column, first row into third column will give you first row into first column, first row into second column, first row into third column. Similarly, second row into first column, second row into second row into first column, second row into second column, second row into third column will give this element, right? So now two matrices are equal, corresponding elements are same. அப்போ இங்க A, B வச்சு 3 equation இருக்கு. C யும் D வச்சு again we have 3 equations. இங்க ஒரு equation, C யும் D வச்சு 3 equations இருக்கு நம்மளுக்கு. So இத பாருங்க. C plus 4D, 2C plus 5D, 3C. So choose any two equations, do pair of linear equations method and get what is ABCD. ABCD கண்டுபிடிச்சு is asking me what is X matrix. அப்ப X matrix அந்த matrix shapeல matrix formatல நம்ம answer கொடுக்கணும். புரியுதுங்களா? Shall we move on to the next sum? Question number 8. Given this matrix is symmetric. Matrix is symmetric, then find the values of A and B, right? இப்போ symmetric matrix அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோம் லாஸ்ட் வீடியோல. symmetric matrixனா என்னன்னு போன வீடியோல போய் பார்த்துட்டு வாங்க, இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க. symmetric matrixக்கு இதான் கண்டிஷன் இல்லையா? AGI equal to AG, அப்படி இல்லைன்னா A transpose equal to A அப்படின்னு நம்மளால சொல்லணும். So you can use any of these two properties. இப்போ நான் இது எடுத்திருக்கேன் aij equal to aji. ஸோ இப்போ வந்து பிங்கிற எலிமெண்ட் வந்து 2bங்கிற எலிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். சே a12 equal to அப்போ a21 அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி தான் எழுதணும். அப்போ a12 equal to a21. அப்போ 2b equal to a21 இந்த எலிமெண்ட் இல்லையா? செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ b ஓட வேல்யூ 3 by 2 which I have got. Similarly இங்க A எந்த பிளேஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா A எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு? தேர்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல. ஸோ A31 தேர்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம். அப்ப இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் எலிமெண்ட்? -2. So -2 equal to 3A. So A equal to -2 by 3. Find the values of A and B என்றதான் இங்க கேள்வி. அதனால I have found what is the value of A and B, right? Now let me move on to this question. Again A matrix is given but it is
skew symmetric. இதை வச்சும் நம்மளால போட முடியும் ரைட்டுங்களா. Find the values of A and B. அப்ப skew matrix ஓட கண்டிஷன் நம்ம போன வீடியோல என்ன சொல்லியிருந்தோம், Aij equal to minus Aji. அப்படி இல்லையா, A transpose equal to negative A. இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே skew symmetric அப்ளை ஆகும் இல்லையா. ஸோ இப்போ நான் அகைன் Aij equal to negative Aji ன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்போ இங்க ஏங்கிற எலிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம்ல இருக்கு. அப்போ A12 equal to negative A ij இங்க இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்போ 1 2 இன்டர்சேஞ்ச் ஆனா 2 1. அப்போ செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற எலிமெண்ட் 2. ஸோ A is equal to negative 2. Similarly B எந்த பிளேஸ்ல இருக்குன்னா third row first columnல இருக்கு. அப்போ third row first column is equal to A13 first row third columnல -3 ன்னு இருக்கு. நெகட்டிவ்ஸ் நீங்க எந்த சைடு வேணா இன்சர்ட் பண்ணலாம். So இந்த negative sign இங்கேயும் insert பண்ணி minus A13 equal to A31 சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. Negative sign has to be inserted on any one side, that's all. So it becomes B is equal to 3 அப்படிங்கிற answer வந்துருச்சு. So question is find the values of A and B which we have found. A is equal to -2 and B equal to 3. இதை யூஸ் பண்ணியும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படி A transpose எழுதுங்க, இந்த பக்கம் negative A எழுதுங்க, two matrices are equal, corresponding elements are same. அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணியும் what is the value of A and B அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வரலங்கிறவங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியும் you can find what is the values of A and B. Next A is equal to 2 by 2 matrix கொடுத்தாச்சு. Find the value of A power 6. A power 6 அப்படின்னா A into A into A into A into 6 times நான் பண்ணணும் இல்லையா, அப்படியே பவர் பண்ணிட முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் A square கண்டுபிடிக்கிறேன். A square equal to A into A. Again product of two matrices multiply பண்ணோம்னா I am ending up with this answer. So which is a zero matrix. அப்போ நான் A power 6 எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம், A power 6 is A square into A square into A square which is zero matrix into zero matrix into zero matrix. Therefore A power 6 ஓட answer is also a zero matrix. ஆனால இந்த answer கொடுத்தாச்சு. ஸோ மேட்ரிசஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அதோட ஆப்ரேஷன்ஸும் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்ஸ் இங்கே போட்டு காட்டியிருக்கோம். பாருங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. வில் see in the next video.